Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chamokisa. It is so nice to be here. Alhamdulillah. Let me hope everyone is okay. Muli mutya mwenajje musinzidde okuba nti mulaba oba mufollowinga page yaffe eno. Yeah. Mutwe mugulaba ogwa webinar gye tugenda okuba nti tusomeramu ebintu ebyenjawulo. Introduction to Sharia. But before we go to that, first things first, Nze Mutaguya Ashraf, and I'm going to be your presenter tonight. I'm going to be the one to take you through this webinar. The other thing is the language. We understand that people who follow this page speak generally all the languages that we speak. So we have people who speak English and do not at all understand Luganda. We have people who can speak Luganda and understand English as well. So this is what we're going to do. This is what we resolved according to the statistics we have from the information we collected from you. We're going to use 3 languages in this class and in the classes to come. Tugenda kukozesa ennimi 3. Oluzungu, English, n'Oluganda, n'Oluwarabu. Yeah, tujagezaako okubigatta such that if you can only understand English, you could still watch and listen and stay on track. Bw'oba otegeera Luganda still tujja kufuba okulaba nga insha Allah otegeera ekigenda mu maaso. Because that is the nature of Ugandans. That is the nature of our people back at home. This is not discriminating our beloved community, the English-speaking community, those who do not actually understand Luganda, but let us try this first and see, inshallah, if it works. And you can always leave comments, okay? If you would prefer English or Luganda, we gather the information and make better decisions that we know are based on your suggestions. So that is it when it comes to language. The other thing is that I'm here as just an instructor. I'm leading the conversation, but I ask everyone to get involved. Buli omu agezeeko nga bw'asobola okuba nti atypinga, abuuza, awabula. Let us make this as interactive as we can, because the topics we are going to be handling are really complex and they can get technical. So to prevent some of us from losing or going off track, tugenda gezaako okuba nti following. Okay. So what do we have today? We carried out a survey. We asked you, beloved followers, what you would want us to be teaching in details. Okay. Ne mutugamba ebintu byali byanjawulo. Mbi mwatugamba mwagala kwogera ku ssente n'amateeka ga Sharia agafuga the Islamic law of transaction, contracts, businesses, and this was something important because it was something we can teach. We chose to do that. So byetugenda okubanga twogerako. But before we talk about the Islamic law of transactions and business, wealth and money, what is Islam itself? What is Sharia? Because we have realized that a number of us do not actually know what Sharia is. We have reduced the meaning of the term to a few things. For example, unfortunately, some would love to think of terrorism whenever Sharia or the word Sharia is mentioned. Others would love to think of the female way, the Muslim code of dressing for Muslim women, that hijab. So whenever the term Sharia comes up anywhere, that is what pops up in their minds. Waliwo abalala nga Sharia kutemako omukono, abalala Sharia kukuba benzi kibooko, and really that is so narrow of a sense to look to just reduce Sharia to that extent. Kakati nga tunagenda mu Islamic law of transactions, Sharia kyo kyeki? Kubanga Sharia lyekkubo, the literal meaning of Sharia, or the term Sharia,
is the way, the path, ekkubo erikutwala ewali amazzi, ewali light, ewali ekintu nga kiri healthy. So bwe twogera ku sharia tuba tutegeeza nti lyekkubo, a set of laws ezikutwala eri obuluŋŋamu, I mean some sort of guidance butya bwolina okuwangala obulamu obwo. Kati bannabbi bonna bajja n'ekigambo kimu nti Katonda ali omu era tetusinza muntu mulala yenna. Okay, so all the prophets came to teach us, came with that message that God is one and none should be worshipped but him. So after that, buli nabbi Allah yamuwa a set of laws ezigenda okukuuma relationship ye wakati we ne Katonda ne relationship ye wakati we n'abantu ba bulijjo. Kati wano mu Busiraamu naffe twafuna Sharia. We got our set of laws, okay, ze tugoberera era ze mateeka agaasembayo okujja. Jesus was given a set of laws, Musa was given a set of laws, ne bannabbi abasigadde. Kati gana gaffe bwe bagamba Sharia mu Busiraamu, kubanga Obusiraamu y'eddiini ewa Allah tabaraka wa ta'ala nga Jibrilu yagireese ng'ekka ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era nga ye nabbi asembayo. Kati Sharia nabbi gye yajja nayo ge mateeka ge baamuwa. Bwe tubugoogerako in general, ojja kwekanga, let me see. Bwe tugoogerako nti Sharia kiba kitegeeza nti twogera ku kintu, kiba kitegeeza nti twogera ku mateeka agagajja ne nabbi yasembayo era twogera ku mateeka agalimu ebikwatagana wakati wo ne Katonda ne gabaamu ebikwatagana wakati wo n'abantu n'ebisolo ne even the creatures that we cannot see with our naked eye, because we believe there are other creatures we cannot see with our naked eyes. Kati byonna ebeesigala ng'ekyali Sharia. So that is a brief introduction of what Sharia is. Naye nga tugenda kuddamu tubitunuulire wano nga yamulaba ku screen. So this is what we're going to be covering. Let me see. Okay. So this is what we're going to be covering this evening, inshallah. The meaning of Sharia, okay, the general definition, and we've covered something about that. Tugenda kutunuulira Islamic jurisprudence, ate fiqh kyeki. Because twetaaga okutegeera fiqh kyeki. Tukiwulira nnyo jurisprudence is jurisprudence. Then tugenda kulaba the sources of Islamic law, tugo gavaawa amateeka gano aga Sharia ge tubaako biki wajje tugajja era bitabo ki bye tugoberera bibanga bitabo okiraba. Then number 4 bye tujja okutulako ku nkomerero, we shall introduce the Islamic law of transactions, inshallah. So the general introduction of Islamic law tujikoze. So in general, like you can see on the screen, in general, Sharia is categorized in 3, okay? Tuba tugenda kwogera ku number 1, faith and the belief system, okay, of Aqidah, Tawheed, the oneness of God, the metaphysics, I mean, things that require us to believe. Omusiraamu akkiririza mbiki? What does a Muslim believe about God, about angels, about resurrection, about the jinns, okay, about the angels, about, so what, this is the part where we handle every belief system. This is the part where we handle a number of stuff. Tunuulira answer omuntu yavaawa. What does a Muslim believe about life, the basis of life, the epistemology? What does a Muslim believe should be the source of knowledge? Okiraba.
So wetuuka mweno part ya faith and the belief system bingi nnyo era mwe mubeera ebigambo bingi ebyokuddamu ba philosophers n'ebintu ebirala byetukola ki bituyinza okuba nga tetubyetaaga ng'abasiraamu. Okay, so part of Sharia, bwe tugamba nti Sharia, we are talking about the belief system. Nga bwe mukiraba wano ku screen number 1, Tawheed oba Aqida. Then we have the other part, which is morality and ethics. And this is important because you don't hear many people talk about it as a category. And yet we have scholars who major in just this. Gamba fe nga abasiraamu kiki kyetukola kiki kyetutakola, tukulembeza ki, kwegamba Katonda tumweyisizaako tutya, empisa zaffe wakati waffe ne Katonda, empisa zaffe ne banneighbor, kugamba what a Muslim does and what they do not in a sense nti teeka liri direct toyina kukola bwoti naye by way of morals, morality, akhlaq, husnul khuluq, empisa ennungi. Ate nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam empisa ennungi yagamba ze zigenda okusinga okuzitowa ku mizaani y'omuntu ku lunaku lw'enkomerero. Okay, so the other part is the law. Okay, like you can see here, number 3, the law or justice, judicature. So here we are looking about the do's and don'ts. We shall be here tuba tutunulira kiki ekituufu kiki ekikyamu, ekyo wakikoze olina okusasula bwoti, ekyo tewakikoze ofuna omusango bwe guti, oba ekyo kikkirizibwa kati ono haramu, kati ono halali, kati ono awo. Okay, we wali mateeka ago era we wava ekooti, the Sharia courts, we wava ba lawyers, abasiraamu, n'amateeka gabafuga n'amateeka generally. Okay, kati in general that is how Sharia is categorized. You will have scholars who major in faith and the belief system and whatever. Then we shall have morality and ethics, things that Muslims do not do, ebiri mu values zaabwe ng'abasiraamu. Then we shall have the law, oyo yabbye, oyo yayagadde mukyala oli, ate oyo yawasiza nga tawadde mahare, ate oyo yaguze n'atasasulirawo, ate oyo yeewoze n'atwalirako loan. So this is where we are. Then netugenda ne mu judicature, because ku nkomerero Sharia nga yo oba Islam nga yo ng'eddiini, we are not pessimists. We take responsibility. Tetubeerawo ne tutandika kulowooza nti no, what matters is that kasita tukkiriza ekituufu, kasita omanya ekituufu. Obusiraamu system yaabwo kukubuulira kituufu, then ne butya bw'okijjawo okiraba. So na butya bwe tuleeta amazima n'obwenkanya mu society, obusiraamu bwatugaidingamu ekyo ekintu, tetutuula bbali ne tugamba Katonda ajja kukola ku. We do that, naye ate system erina okutambula in terms of the political system, the everything. Okay, so singa obadde wano nga towulyanko kigambo Islam, Islamic law, Sharia, kyekitegeeza okiraba. So naye obanga oli mu kusoma kati ng'oyagala kuyiga kusoma, ojja kubaako seka nga kusomesa ku bikwatagana ku nzikirizayo, ku mpisa zo, ne ethics, ku mateeka, kino kiri haram, kino kiri haram, okiraba. Yeah, so that is Sharia. Naye kye tusinga okwagalamu for the purposes of our class, our webinar, is number 3. Number 3, we're going to be looking at this part, eya law, justice and judicature. Era okusinziira ku system zino nga bwe zizimbiddwa mu 21st century ne 20th century, kyatuuse ekiseera nga bagamba nti Sharia oba oyo yasoma Sharia aba ali ku number 3 eno. Nabiri abaabimanyi, abaamanyi aqida, abaamanyi akhlaq, naye abamukugu mu mateeka gano mu number 3 gwe bayita seeka wa Sharia oba oyo yasoma Sharia.
So bw'obwena kyakuteeka ku mateeka sharia elamula etya ku kino ekintu ekyo kyebategeeza nti sharia. So okiraba nti sharia evudde mu makulu gali agali general abamanyi abaasooka kwe baali, then bwe tuzze mu academic system empya ne tutandika okuyingira mu universities ne batuteeramu ndi kati zino eno faculty ya gundi eno faculty ya gundi, baba bategeeza nti mu faculty ya sharia kano ka part ka number 3 ke baba basinze okuwaaki ke bawa obudde newankubadde because nze nasoma sharia ne aqida tugisoma ne akhlaq tuzisoma, but ekitundu kyaffe tusinga okuteeka amaanyi ffe our area of expertise ebya number 3, the law, the jurisprudence, fiqhi, usulul fiqh. Okay, nga bwe tugenda okulaba maaso. Kansubire nti kale ekifaananyi kitegeerekeseemukko in case yobadde omusiraamu nga tubiwulirangako oba obadde wakasiramuka. So this is how it is. Next. Okay, kano kankatoniemu katono. Next, Islamic jurisprudence. Lwaki buli mateeka galina jurisprudence? Kubanga amateeka mulimu amateeka nga go mu sharia gajja nga gali direct. Okay, gali mu Quran, gali mu hadith, nga bwe tugenda okulaba sources za sharia. Naye fiqh najjawo nga bamanyi bagezaako okuinterpretinga amateeka ago ddala Allah yali agamba ki. Bwe twogera ku fiqh n'okutaputa amateeka tubadde tuli mu kwogera ku tafsir. So tafsiri kuvunula Quran, kugezaako kujjayo makulu Allah yali agamba ki in general. Naye bwe tugamba fiqh tuba tutegeeza okutaputa amateeka ago agogwa mu kika kya sharia nti law judicature, because tafsir is general. Quran nga Quran eri ku ki? Eri ku tafsiri ali ku Quran. Wakiraba? Ate Quran erimu ebintu bingi nnyo ebisinga oboolyawo amateeka obuteeka, because Quran mulimu amateeka ne mubaamu morals nga bwe tuzire ethics, mulimu aqida, mulimu ebintu bingi nnyo. Naye wano mu Islamic jurisprudence nti katono fiqh baba bagenda kujja kwogera naawe ku nsonga za do's, haram, halal, ekyo kikkirizibwa, ekyo tekikkirizibwa, ekyo kiri makruh kitamwa, ekyo kiri sunna. Okiraba? Kati awo wali Islamic jurisprudence gwe bayita fiqh, nti era mujja okuwulirira abamanyi nga baawukanye nti omumanyi ono alabye bwati n'ono alabye bwati, because tuba tugezaako abamanyi baba the scholars are trying at this point to interpret a given verse, a given scenario, a given hadith. Okay, era ono n'agende n'ono n'alaba bwati, and that is still okay. Obusiraamu bukkiriza okuba nti abamanyi bakola ki? Baawukana, buli omu n'akoera ku ekyo kyakkiriza nti amagezi ge n'okumanya kwe kumutuusiza ku ekyo. So mu busiraamu tetulinaamu kumala gagoberera ng'olina amaanyi agasobola okusoma ne weesomera. Naye oba tonnaba kutuukawo, it is fine, you choose a sheikh gw'owulira nti omutima gwo gutebenkera naye, n'oba nga gw'ogoberera nga gw'osomako mpola mpola. So when we come to Islamic jurisprudence, olaba ojja kulaba nti nayo bagidividingamu mu parts 2. Okay, I know it is getting technical, naye mu fiqh ojja kusanga boogera ku relationship between man and Allah. Okay, era ye party esooka abamanyi nga bateekateeka ebitabo bya fiqh oba bya Islamic jurisprudence basooka kwogera ku nkolaganayo ne Katonda. Ne bagamba era ne basookera ku ibada, kigambo kye bayita ibada. Ne bakugamba ku tahara, omuntu yerongoosa atya, anaaba atya ng'olwagenda kusaala, ebyo byonna. Ne bagenda ku swala, ne bakusomesa ku kusiiba, ne bakusomesa ku zaka ne hijja. Okay, eyo part esooka mu Islamic jurisprudence. We are usually talking about amateeka agafuga esswala, agafuga system, agafuga ibada zo wakati wane Katonda. Okay, part eyokubiri is the relationship between human and human. Okay, nze naawe tweyisa tutya. Okiraba? Era wano we wava ebintu bingi, like you can see ku screen, baba bajja kwogera ku business, trade and finance laws.
okay, kubanga tulina okugula, tulina okutunda, tulina okuwa ebirabo, tulina okukola money transfers, tulina okweteresa amaana ebyama kwegamba here is what we do what wewali part B ojja kulanga bakugamba ku family law, okay, amateeka gafuga family ne relationships, twogereza tutya, tuwasa tutya, tukola divorce tutya, so all the laws and principles ezifuga family mu Busiraamu ne idda, ofiiriddwa omwami, ofiiriddwa omwana, inheritance, byonna ne baba nga babyogerako, and then ne boogera part C is criminal law, because mujja kubamu omuntu ajje atte banne. Someone will just come and kill people, steal their money, rob them, rape them. Kagamba someone will hit you by car, they will run you over. Kagamba bino byonna tuba tugenze kuki ku mateeka, tetujja kugenda nnyo mu criminal law, but mateeka ga sharia nga ga involvinga okuba nti owa omutango oba okusibibwa oba gwe kennyini okuba nti omukono nga oli ogumuggyeko era bagukuggyeko naawe, okiraba. Yeah. Then era ojja katira mu paati yemu amanyi ne boogera ku justice, law, judicature, amateeka, omulamuzi alaba atya omusango, omulamuzi eba sheekh yenna awuliriza atya omusango, asaba atya obujulizi, process eyo yonna, conditions necessary for someone to be a judge mu Sharia, kati ebyo byonna tuba tubikola ki? Tubyogerako. So generally that is Islamic jurisprudence. Mugazi nnyo 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 nga bw'okiwulira nti even ayinamu ne schools, amasomero, like we have madhhab ga Imam Shafi'i, amadhhab ga Imam Malik, amadhhab ga Imam Abu Hanifa, amadhhab ga Imam Ahmad ibn Hanbal. Kati olaba nti principles ze bakozesa bonna okuba nti batuleetera Islamic jurisprudence zimanyi okukwatagana naye nnyingi nnyo era zikola ki? Zaawukana. So weewali a lot mu bintu by'Obusiraamu, okay, era awo we wajja okwawula seeka kwatali ki? Kwatali seeka, because if you're a sheikh you have to go deeper, n'olaba imamu bagamba ki, n'olaba ki ekituufu, gw'olaba otya ne principles zaabwe. Okay, let that information sink in before we continue. So we have talked about Islam, netugamba nti Islam amateeka agatufuga Sharia, netugamba Sharia ina amakulu agali general. Okay, we talk about the faith system and the belief system of Islam, the morals and ethics. We talk about the law now. So we are now talking about the Islamic jurisprudence. Olwokuba katwagala kwogera ku law and the part where tuyinza okwetaaga okutwala mu kooti y'Obusiraamu, okiraba. Kati awo wava fiqh w'Obusiraamu. Netugamba fiqh alimu, like you see ku screen, alimu okuba nti twogera ku nkolagana yo ne Allah mu ngeri ya ibaada, mu swala, mu kusiiba, mu zaka, mu kola hijja. These are very important things. Okay, then wabawo ne relationship wakati wo n'abantu, ng'abantu muno mulimu embaga, mulimu how actually not just humans, n'engeri gy'oyisamu ebisolo ebirala, because muno mwennyini mwe mulina amateeka g'okusala ebisolo, sacrifices ze tukola. So it is really something very big. Okay, let us continue. What are the sources of Islamic law? Kubanga it is very important to know where Islam and how we approach things in Islam. Okay, I think now it's okay for this one to come back. Some people would love to be sure nti seeka waabwe waali akyaliwo. Alhamdulillah. So sources Islamic law, wetuba twogera wano, twogera ku Quran. First and foremost, Quran is the first source of Islamic law. Quran kye kitabo ekyakka ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga kiva ewa Allah tabaraka wa ta'ala
nga kirimu amateeka n'obuluŋŋamu eri abantu bonna. Ekyenjawulo ku Quran nti ya buli omu, teri restricted ku group y'abantu bamu. So Islam is a religion to all humanity. Nti buli muntu yenna gy'ali, regardless of race, regardless of wherever you are generally, you have the right to access Sharia and the Quran just like anyone else. You can study it, you can become anything you want. So as Muslims, our identity is being Muslims. That is identity number one. Then we could go ahead and see that you're black, you're white, you're maybe pink or yellow, red. But fenga Wasilamu, you see it when you come to Hijjah, when you go to Hijjah, when you go for Umrah in Makkah, all nationalities. Eswala bwetuuka tusala kyekimu naye nga ne byetunyumya ffe nga ffe tebikola ki tebifaanagana. So our identity as humans, I mean after being humans, all of us, we are actually Muslims. We are Muslims, and that is very beautiful about Islam. So which means that the Quran is as equally for you as a black person, just like it is for a white person. Okay. Then we have Sunnah, and by Sunnah we mean hadith za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bye yayogera, bye yakola, ne bye yalaba nga bikolebwa n'atabigaana. Kitegeeza ababikkiriza bikole ki bigende mu maaso. Kati abasiraamu Qur'an bwe bange gye tuliko, hadith yevvunula ki nga tunoonya interpretation ya Quran, number one source gye tugendako ye hadith ze sunna za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kubanga Aisha mama waffe Allah tabaraka wa ta'ala radiyallahu anha bwe bamubuuza nabbi yali atya, yabagamba nti empisa ze yali Quran. So the Quran was a book and the Prophet's life bwe bwali obulamu oba Quran yeyo. So anything you don't understand in the Quran, you have to go out and see nabbi yategeera atya Quran. Bw'otakisanga, then you can go ahead, okay, n'olaba basahaba bakitegeera batya kuba baamuli kumpi nnyo. So we have the Quran, we have the hadith or the sunnah like you see on the screen, number 2. Then we have ijma', consensus. Abamanyi b'Obusiraamu waliwo masala agajjawo enajja ne bamubeerako mpaka ne bamukkaanyaako bonna nti your point si ntuufu oba ntuufu. Eyo nayo soosi nkulu nnyo muki mu mateeka g'Obusiraamu. Tetujja nnyo kugenda muki mu nsonga za ijma'. Yeah, so we are talking about the Quran, the Sunnah, the ijma'. Ijma' is the consensus. Abamanyi b'Obusiraamu bonna, when all Muslim scholars agree upon something, whether it is halal or haram or makruh, it doesn't matter what they agree upon, but when they do all of them, okay, that is what we call ijma'. It becomes the source of what? A source of Islamic law or Sharia, because the Prophet said people of his ummah, people of his the scholars can never agree upon something which is false. Okay, Allah, you're protecting this religion. So it is impossible for a religion which Allah vowed to protect that all the scholars of that religion agree on something that is wrong. Okay, this is where the point comes from. So when the scholars do that, and in most cases they agree when there is an ayah, wabayo ayah Quran, wabayo ayah, or hadith, they have a source. They might not mention the source upon which they based to agree on a particular ruling, but we know that they definitely had to agree and they had to be driven to this point
as a result of a certain hadith or some verse in the Quran they might not have stated. So ijma comes in the third place as another source of Islamic law. When you go ahead to look at number 4 is qiyas. Abamanyi okola comparison. Okay? Qiyas kitegeeza nti there is a new item, a new thing that we do not understand, we do not that Sharia cannot address directly from the Quran or the Hadith, and it cannot give us the ruling, but we go ahead and trace what it is like, okay, or what resembles, or we trace its roots up to the Prophet's time, or from the Hadith, or from the Quran. Kiki ekikifaanana. Okay, so tujja kuba n'ensonga nyingi nnyo nga weeziri kati naye nga tezaaliwo ku mulembe gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naddala mu topiki zaffe zino ze tugenda okuba nga tucovering, because finance, money, trade erabika y'emu ku industries ezisinga okuba nti zikula, that area itself ekula ku speed nene naddala ka technology nga bwabiyingiddemu. So we might not have had crypto money, cryptocurrencies, but as a result of blockchain we have cryptocurrencies now ate zigenda kuba nti zitakinga over. Kati tuyinza genda mu Quran ne tugamba nti tunonyemu kigambo cryptocurrency oba tunone mu hadith tunonyemu kigambo cryptocurrency, because tekyaliwo ku mulembe gwa Nabbi. So how do we deal with such innovations okuzifunira Sharia ruling? So this is where qiyas comes in. We look at cryptocurrency ne tugamba sente zino sente nti zikola bye zirina okukola, kama zikola gold byakola, zikola ebyo sente ku mulembe gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bye zaali zikola. Then ne tugamba cryptocurrency is just like it is just another form of money. Era tugiteekako amateeka ge gamu aga Sharia kati kye bayita qiyas, that we did not have cryptocurrencies before, but now we have them. Katwino zifunira ruling ne tukozesa qiyas. So qiyas becomes the fourth source of Islamic law. Waliwo n'endala 5+. Zino ennya abamanyi ze beegattako, they are the sources. Era ezo tebazaawukanamu. Then wabayo n'endala 5+ ze tutagenda kuba nti tulambulula mu video yaffe entono. Okay, ng'ekigambo ky'abasahaba singa etteeka lijja nga teriri mu Sharia naye nga liri mu Bible, liri mu Taurat, ebyo byonna tetugenda byogerako kati. Okay, so if we are to continue kano, we are now, this is what we are going to be looking at generally in the clips to come, in the webinars to come. We said this first class is just about making an introduction. Before we say Islamic law of transactions, we needed to understand what Islamic law means, or what Sharia means. And this is the purpose of this today's lecture, today's class, call it whatever you want, webinar. Okay, so the Islamic law of transactions is actually the thing we are going to be covering, and not all of it, like I'm going to tell you. So there is something we need to know when we talk about money and business and contracts and transactions in Islam. There is a principle that we wrote here. There are many transactions humans conduct, okay? But the Sharia principle, when it comes to transactions that involve money, to contracts, okay, we see that a business or any financial transaction in Sharia is halal. You can say it is legal until evidence from the Quran or Sunnah is produced that it is prohibited. So as a sheikh, as a Muslim, you should feel free to conduct any business until you find proof from the Quran or Sunnah nti Nabi agamba ba Allah agamba nti kikyamu. Okay, so we start from an angle or from a view
of creativity. Obusiraamu tebukugira bantu kukolagana na kusuubulagana na ku initiating contracts na kugezaako kuyiiya butebe bagenda kukola business. Byonna biikirizibwa mpaka nga Allah akoze eki agaanye. Kyova olaba nti for a transaction to be halal, it is halal right from the start. But to be haram, we need dalil. Dalil is proof or evidence from the Quran or from the Prophet's hadith tradition nti kino kiri haram. Turi fenna. So bobo kino lwaki kikulu nti bwe tugenda principle efuga relationships. Principle efuga obufumbo, principle efuga enkolagana y'omukyala n'omwami teri bweti. Eri bagamba nti al aslu fil abda at-tahrim. Nti bwe tuba twogera ku bufumbo n'enkolagana y'omukyala n'omwami eri haram mpaka nga Allah agambye nti eri halal. Oba tuli fenna. So togenda kugenda ogambye nti fenna abasiraamu tuli ba Luganda, hajati, mukwano gwange, bahaji, basohaba. No, that relationship egenda kuba haram mpaka nga efuuse halal. Mpaka nga producing obujulizi obulaga nti eri halal. But when it comes to business, okay, transacting, obusiraamu bwe encouraging okuba creative. So buli kimu kiba halal mpaka nga tufunye obujulizi obukikola ki obukigaana. Tuli okay? Yeah. So according to that principle, ojja kulaba nga we shall have halal transactions, we can have a haram transaction, and we can also have a mixture. Part of it is halal, part of it is haram. Okay? So tugenda kuba tutunuulira in details. Now here comes the big question. If every transaction is halal until evidence of its prohibition is produced, then what makes a transaction halal? What are the haram forms of business? Tulifena kati tugenda kulaba mu gundi zaffe ezijja insha Allah, mu webinars zaffe, mu classes zaffe, kiki ekifuula business oba deal or anything kyoli mu kukoleramu nga kirimu obusuubuzi, kirimu okufuna, kirimu kiki ekikifuula haram. Okay? Ekyo tugenda kukiraba. Ng'oggyeko Allah bye yagaana nti ekyo temukitunda, ekyo kiri haram directly, ebisigadde mu business ze tulabye nti zirina kuba halal, biki byolabirako nti kati efuuse haram? Because omusiraamu, this is very important for any Muslim. Why? This is our day-to-day life. Ate okulya haramu omulya gwe n'omuliisa abantu bo n'omuliisa everyone. So keeping haram mu society nga gwe tulya gwe transactingira mu kitta emyoyo gyaffe, kitta eddiini yaffe, kitta society, kijja ne evil nyingi nnyo mu society. Kati omusiraamu agezaako okuba nti yeekumira mu boundaries zaki za Allah tabaraka wa ta'ala. Ekyokubiri, why do we need to study this? Is because the government of Uganda, like you all know, made some amendments on the Financial Institutions Act 2004. Okay? 2016, government yaisa amendments ze yakola ku Financial Institutions Act. Nereteramu amateeka oba provisions ezaali zikkiriza Islamic banking okuba nti operating. Islamic banking ne bank assurance. But of course, ne Insurance Act empya naye nebange providing for takaful or Islamic insurance. Kati Bank of Uganda naye ne gazetting regulations, financial institutions, Islamic banking regulations mu mwaka ogwedde actually 2018. Now what this means is that we have to take up the responsibility as Muslims, as sheikhs, to come out and explain these principles, because finance, banking, biri directly wakati mu sente, wakati mu kusuubula, and Muslims or non-Muslims need to know this, because Islamic banking and Islamic finance is not actually meant for just Muslims. It is a system which is here to help everyone.
a system deeply rooted into morals and ethics efa ku bantu okusinga okuba tukuŋŋaanya sente. So that is why it is important for us to come out, and this is our contribution as Soul Cocktail on this page 1 minute series, or on YouTube, or on any other channel that we have. This is how we are going to be helping to serve this, and we believe that one way to help people understand the Islamic laws of transactions is by understanding how haram comes about. Because if buli kimu bwe kiba nga kikkirizibwa mu by'obusuubuzi, then how does haram come about? Haram mutono ate bwe tuba tukufunidde principles ezimufuga, kitegeeza nti ogenda kuba gwe kennyini gy'oli eyo ng'okola bizinensi yo, at least oteeberezaamu, even without a sheikh, at least ofuna where to start from. Okay, so if you look at this screen that we have here, what makes a transaction haram? Okay, to answer this question, you will see that we have 3 things nga bwe biba birabise in any transaction, in any business, efuuka haram, or that part of it becomes haram. Number 1 is al-dhulm. Al-dhulm is an Arabic word which is unfairness in English. So singa tugenda mu transaction ne tukisanga nga omu anyigiriza munne, ng'omu is taking advantage of the other, nga temuli bwenkanya, that transaction, that deal becomes haram. It doesn't matter what you do. So we shall be looking in detail what dhulm means. Kiki ekiyingiramu unfairness, kiki ekiyingiramu, kiki ekitayingiramu. Number 2 is al-gharar. Al-gharar is uncertainty. Okay, because a Muslim is prohibited, like we shall see inshallah in the coming webinars, is prohibited from entering any transaction nga chances z'okufuna amagoba size zisinga obungi. You are not allowed to go into a transaction, to enter a deal where you are either 50-50 or below making profits. Nti togenda kuyingira mu deal nga either ogenda kukola loosi oba osuubira kufuna 50-50. Eyo deal tetugiyingiramu, because obusiraamu tebutradinga mu risk. Wano obusiraamu buba buli mu kuba nti nga bwe tujja okulaba bukuziyiza okuyingira mu speculation, tebukkiriza kuyingira mu ki, mu gambling, oyo zaala ne betting abantu gwe balimu. Abasiraamu tetudealingira mu financial derivatives nga zi futures, nga options and swaps. Tujja kubiraba mu maaso awo inshallah, because byonna birimu okuba nti tetutegeera, because tujja kulaba mu maaso awo nti al-gharar or uncertainty ye transaction etamanyikiddwa gyegenda kukola ki, kuggukira, nga chances za loss tezimanyikiddwa oba nnyingi nnyo. Tuli ffenna risk nga nnene, obusiraamu tagiyingiramu. So we shall have to look at hedging in Islam. This is going to be a very interesting journey inshallah. We don't know if we shall walk it all, but inshallah those who will be able to catch up, nafi Allah tuwobulamu, it is going to be interesting. Number 3 is riba. Usually riba yemanyikiddwa ng'ekigambo ngezimu ku nsonga ezisinga obunene. So singa business ye yingiramu riba in any way, nga bwe tujja omunnyonnyola mu maaso awo, riba kyeki, riba kikyali ne kyatali, ayingira wa atayingira, such that inshallah omuntu ategeera. So bw'oba okitunulidde bw'oti, ensonga zino 3 singa onoozitegeera, ogenda kuba inshallah weewaze haramu mungi nnyo mu business z'okola ate entono. Okay, tujja kulaba what unfairness is, oba dhulum, obulyaza amaanyi obwo. Tujja kulaba gharar, uncertainty. Tujja kulaba ki ne riba, wawa kikyali ne kyatali. Era tujja kulaba nti ku nkomerero inshallah nga tumaliriza sessions zaffe zino zonna, you'll be in position to do business better, n'omutima gwo gukakkane ng'omanyi what haram is and what haram is not. Of course we are not promising that ogenda kufuva muno ng'oli scholar omanyi everything era nga naawe ki, but inshallah you will have
a roadmap, and it is very important for you to have that holistic picture of what is halal, what is haram, and how does haram come about. Kuba buli kiseera tugenda kuba na seeka, and you will need to make decisions nga omanyi business tolwawo. One of the characteristics of trade era kyobolanga n'amawanga, even countries, amateeka agafuga obusuubuzi ga njawulo. Ne mu procedure z'okuloopa mu kooti ne mu producing evidence agamba bagaawula because obusuubuzi buzimbiddwa ku speed. You have to be fast. You have to be, that is very important. It is a key feature mu trade. Ekyokubiri gazimbiddwa ku bwesigwa. So onguza ekintu nga tokebedde na sente zenkuwadde nzijjeewa okiraba ate tukikola mangu. So we need to make decisions all the time when it comes to money, finance, business and trade. Kyova olaba nti you need this set of videos, you need this set of laws, inshallah, to guide you such that you make better decisions as a Muslim, because ku nkomerero we all have to face Allah. That is the goal. And tetwalyagadde maanyi gaffe na sente zaffe ate zitufuukire jahannam ku lunaku lw'enkomerero. So in our next class, inshallah, which shall be, I think, next weekend, bi'idhnillah, tujja kuba tusoma unfairness, al-zulm. When do we say as Muslims, this is now unfair? This kind of trade, this business, this transaction, this contract, erimu unfairness. Bw'ona malo bitegera, you'll be free to go into Islamic banking, Islamic trade, ojja kubokke. Tuli fenna. Yeah, so that's it, brothers and sisters. I hope you have enjoyed this. I hope you also find it as important as I really find it important, or we really find it important as Soul Cocktail. Fenna nga team. Questions zamwe tugenda kuba tuziyitamu, tugenda kuba tubikebera buli kimu. Mulekewo questions, mulekewo suggestions, mutuwe ebintu ebipya. Let us work together okugezaako okuba nti producing information eri better, era eyinza okuba nti eri up to date, eyamba fenna wamu. Yeah. Inshallah, that's it. Thanks for coming and thanks for watching this video. Also, I would love to thank you for attending, for taking all this time to study about your religion. And if you're not a Muslim, alhamdulillah, we're glad that you're here, and we are happy for that, because we believe this this era of information, we need to know almost about everything so that we can know how to relate with life and how to relate to others. So you're really doing a great job if you're not a Muslim. And of course, if you're Muslim, you know this is an obligation. You have to learn Islam. Let me hope this video has been helpful for you. Twogedde Oluzungu, ne twogera Oluganda, ne twogera Oluwarabu, but that is what it takes to live in this era. Tetulina kyakukola. However, we shall do our best to make it up to you if in case you have a query, in case you have an inquiry. Thank you very much and take care. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.